Merhaba, İzmir Kısa Film Festivali'nin 4. günündeyiz. Şimdiki seansımızda yönetmen söyleşilerimize uluslararası filmlerle devam ediyoruz. İlk filmimiz olarak az önceki seansta izlediğiniz White Winged Horse filminin yönetmeni Mahyar Mandegar bizimle birlikte. Onunla bir söyleşi yapacağız. Ben de çevirmeniniz olacağım bu söyleşi sırasınca. Hem ona soru yönelteceğim hem de onun söylediklerini çevirmiş olacağım. Hi Mahyar, how are you doing? Hey, how are you? I'm fine, thank you. I will ask you some questions, but first I want you to introduce yourself to the audience, and I want you to pause time to time and let me translate your words. Okay. Thank you. I'm Mahyar, as you said. I'm 24 years old, and I just finished my, university. I was studying cinema in Tehran University of Art, and I'm living in Iran, in Tehran. Evet, kendisi Mahyar, 24 yaşında olduğunu söyledi. Üniversiteden yeni mezun olduğunu, Tahran Üniversitesi'nde sinema okuduğunu söyledi. You can go. Yeah, I started my career actually with editing short films, and then I started to make films. I made one short film before White Winged Horse. The name was Blue Sky Cleaners, and after 1 or 2 years, I made White Winged Horse. Kendisi filmlerine ilk olarak edit yaparak başlamış, kısa filmler edit yaparak. White Winged Horse'tan önceki filmi Blue Sky Clean Earth'müş. Bu da ikinci filmi kendisinin. Yeah, and after that, I should say that after White Winged Horse, we have shot one short documentary. It was shot in Berlin, and it just finished. It's finished now, and we are going to start the distribution of the film. Evet, bu film bittikten sonra kendisi Berlin'de bir kısa dokümentary belgesel yapmış. Onun çekimleri daha yeni bitmiş ve şimdi distribution, dağıtım aşamasına çıkmış filmi. Mahyar, I would like to ask some questions about your film too. First of all, the story break my heart. While I was watching, I felt what the horse felt. And the most interesting thing about the film was the makeup for me. How did the process happen? What happened while you were filming? So good to hear that it broke your heart, and I'm sorry. But yeah, I believe it was a hard decision for us because we wanted to create a creature named White Winged Horse, and we wanted to create a head for him. But we were struggling with some ideas. First of all, we didn't want it to be so hyper realistic. We didn't want to make, with no offense, we didn't want to make a Hollywood film, a film like American movies, without any offense, of course. But we would like to make something artificial. Actually, I believe we wanted to make something artificial, but we needed those eyes. I believe we needed the eyes of the protagonist so that we could transfer the feeling of our character, and so that was what took us to the place that now we are in. We have some sort of cold face in that horse, but I think warm eyes as a human being, and the material was papier-mâché. Yeah, I'm sorry. İlk olarak şundan bahsetti. Amerikan filmlerindeki, Hollywood'daki gibi bir gerçek olmayan bir görüntü yaratmak istemedikleri için bu kafayı makyajla yapmak istemişler. Daha gerçekçi bir görüntü, yani CGI kullanmadan, gerçek dışı bir görüntü elde etmeden, ama bunun yanında o gözlerindeki o donuk ifadeyi de eklemeleri gerekmiş. Çünkü o hissi veren, aslında gerçek bir insan olduğunu belli eden daha çok o gözler ve donuk ifadesi. You can go on. Yeah, and so
chose the material of papier-mâché for the head, and I think it was like the texture was like a cold stone. You know, it was it didn't have any texture of skin of a human being and even horse. İlk önce seçtikleri materyalde istediklerini bulamamışlar. Soğuk bir taş efekti verdiğini düşünmüşler ama o insansı dokuyu elde edememişler. Yeah, I think that was the That's all. main process of creating the head. And it was, of course, so difficult for the actor because it was, it was hard and it was made from two parts, and we had to, fix these two parts together at the first hour of the shooting every day, and at the end of the shooting we had to break it, and then the other day we should. But Okay. I can translate. Bu sürecin en zor kısmı tabii ki de oyuncu için olduğunu söylüyor. Çünkü kafasındaki başlık iki parçadan oluşuyor ve sabah takıyorlar ve akşam tekrar kırıp çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi. Başta bu sürecin en çok aktör için zor bir durum olduğundan bahsediyor. Yeah, it was really hard for him because he only had one small hole under the mask, and we gave him drinks like energetic drinks and soup so that he could survive in the whole shooting. Sadece maskesinin altında bir delik olduğunu ve içeceğini, enerji içeceğini, çorbasını, yemesi gereken, içmesi gereken şeyleri oradan verdiklerini, o şekilde onu beslediklerinden bahsetti. Yeah, that was. Başka bir sorum daha olacak şimdi Mahyar'a. Mahyar, the one thing I wonder about the soundtrack, we hear the same melody and the same song, the soldiers say the same song, and I wanted to know the story about the song because we don't see any subtitles to that. Is there any story about that? Yeah, actually, it's not an archive one. We composed it. We composed two versions of one soundtrack. One was for the the live version, were happening in the motel, in the flashbacks, and one was on the in the in the gramophone, and the meaning of the song, the song was something like she left and I will find her one day. It's like the distance between and something like that. Mahir'e şunu sordum. Film boyunca tek bir şarkı, tek bir melodi duyuyoruz aslında. Bu şarkının, bu melodinin bir anlamı var mı diye sordum. Öncelikle böyle bir şarkının daha önceden, filmden önce olmadığını söyledi. Bu şarkıyı kendileri bestelemişler. Ve şarkının sözleri de işte filmin kontekstiyle bağlantılı olan şeyler. Bir gün seni bulacağım, bir gün seni aramaya son vereceğim, seni bulacağım tarzında. Is there anything you want to add? I don't know. Actually, the first thing of the idea, I think it's funny to know that it was coming from a silly joke. At first, it was, the character, the white-winged horse. I took the character from an absurd joke that one of my teachers used to tell us every day, and it was funny because I memorized that joke, and it meant a lot to me. But after a while, it was not a joke anymore. It was so sad in the film, and we combined it with all the sorrow of our feelings. But at the same time, the character was coming from a joke. I think it was a funny thing about the film. Yeah, it's ironic. Kendisi şundan bahsetti. İlk önce beyaz kanatlı at fikri okulda öğretmeninin söylediği bir şakadan ibaretmiş. Ama tabii film gerçekleştikçe bu şakadan daha çok acı dolu bir hikayeye dönüştüğünde bu tabii ironik bir sonuç yaratmış. Mahyar, I want to thank you for participating in this Q&A interview thing. We would like to see your next film in our sessions to
next year, and we would like to see you if the pandemic is over, face to face. It would be great. Thank you. Thank you so much. Evet, şimdi söyleşilerimize az önce yine izlediğimiz seanstaki Vlora filminin yönetmeni Erblin Nushi ile devam edeceğiz. Hi Erblin, how are you doing? Hello, I'm doing good. How are you? I'm fine, thank you. I will ask some questions, and if you want to say something about your film, you can say it up front. But I want you to pause time to time so I can translate your words to Turkish. Sure. Um, yeah, First, I mean, for first I those want who to, have you to not, introduce yourself to the audience. okay. My name is Erblin Nushi. I am from Kosovo. I was born and raised there. Like many people in Kosovo, unfortunately, I was a refugee when I was 6, during the Kosovo War, and my childhood was a little bit different from a lot of people, especially now that I live in America. But I go back to Kosovo to make my movies, and I went to school in America for filmmaking. I've been making movies for 5 years now, and Vlora is my second movie that I made in Kosovo, and it's post-war about the women in Kosovo and how they started working for the first time after the war, and in a country that culturally men are the ones that take care of the family. This spiked some conversations and controversy. So I wanted to share a story of Laura, that she can also go out there and be independent and teach her children about independence. First of all, that's a great story. I love the film for myself. That's my personal opinion. I wanted to say Thank it up you. front. Erblin Kosova doğumlu. 6 yaşında çoğu Kosovalı'nın olduğu gibi kendisi bir mülteci olarak yaşamak zorunda kalmış. Tabii ki de Kosova Savaşı'nın sonuçları olarak bunları yaşamış. Filminde de bundan bahsetmeye çalışmış. Kosova Savaşı sonrasında gelişen işte yurt dışından gelen insanların Kosova'yı yönetmeye başlaması ve bunun sonucunda kadınların erkeklerin yanında daha düşük rollerde ev kadını olarak görüldüğü ve erkeklerin iş yükünü almaya çalıştığı ama kadınlara bu hakkın verilmediği bir ortamdan bahsetmek istemiş. Kendisi 5 yıldır Amerika'da yaşadığını söylüyor. Amerika'da film yapımcılığı okuyormuş ve film çekiyormuş. Vlora Kosova'da çektiği ikinci film. So, Erblin, the story really moved me. I have to say that. But I want to ask you, is this a real story that you faced? When I look at the film, I think that the little child, the little boy, I can see that the pain he reflects is true. So I'm sure there are stories like this in Kosovo, but is this one real? It's real in a sense that this stuff happens a lot, and part of it, you know, my mother was a seamstress, is a seamstress for now 40 years, and I was the youngest in the family, so I kind of took those characters and that relationship that I had with my mother, and I put them on the screen. But you know, I had this question before from other people that saw the movie. You know, how much of it is technically taken from my family, and I can't say it's 100% because I don't want to vilify my father that much because he wasn't completely like that. You know, but I took stories from multiple different people and brought it into one, and that is my depiction of how
women, especially in rural areas of the country, are even today, where they, only cook, clean, and raise the children, which is very important because they say the mother is the true pillar of the house, and it's very important. But they can also do other things, go to school, become educated, get a job, and contribute in other ways to the family, not just become a housewife. And I wanted to show that because going back to Kosovo now, after living in America for 10 years, I noticed that there's a huge difference in cultural, the ways that women are treated there. And I just wanted to shine some light on it. Öncelikle Erbil'e şu soruyu sordum. Tabii ki de Kosova'da böyle hikayeler görmek tabii ki de mümkün olmuştur. Çünkü gerçek olabilecek, çok rastlayabileceğimiz türden, Türk halkının da uzak olmadığı bir hikaye aslında. Ne kadarının kendi ailesini, kendi yaşadıklarını yansıttığını sordum. Bu soruya cevap olarak tabii ki de kendi hayatından parçalar olduğunu, kendi annesinin de 47 senedir terzilik, dikişçilik yaptığını ve ailesinin en genç çocuğu olduğunu söyledi. Ama tamamen %100 kendi hayatını, kendi yaşadıklarını yansıtmadığını söyledi. Tabii ki de birçok hikayeyi birleştirdiğini ama %100 olarak kendi yaşadıklarının hikayesi olmadığını söyledi. Aynı zamanda 10 senedir Amerika'da yaşadığını ve tekrar Kosova'ya dönüp baktığında aradaki kültürel farkın çok uçuk olduğunu, çok fazla olduğundan bahsetti. Özellikle kırsal bölgelerde tabii ki de anne evin direği olarak yemek yapan, eve bakan kişi olarak görülüyor ama diğer tarafında da bir iş sahibi olabileceği, evin geçim kaynağı olabileceği hiç o yönden bakılmadığını ve bu yüzden bu konuya da bir ışık tutmak istediğini söyledi. Erblin, I see a lot of similarities between Kosovo culture and Turkey culture, especially when looking at this movie. We are facing the same issues in here, Turkey too. So it is very special that seeing that you are shedding some light on this subject, and we are thankful that. Do you have anything to add? Yeah, I mean, when I made the movie, it's not to kind of it's to shine the light on our countries in those areas where the culture has a lot of impact on the way families deal with certain things. But I also want to say that now every day we progress, and hopefully by watching movies like these, and I hope that it inspires some women to take, the to have the will to go out there, get an education, and get a job, and do something for herself. But I want to say that I'm happy that every year things are getting better. We've been a country for 12 years now, and we've had a female president. We've had, a lot of ambassadors and people in high positions. Most of the best filmmakers from Kosovo are women. So it makes me happy that things are actually changing and becoming better. Şundan bahsetti. Tabii ki de kültürün çok büyük bir etkisi var bu konularda ve bu tür filmleri izleyerek tabii ki de insanları değiştirmek tabii ki de mümkün ama bunun yanında her sene olaylar daha iyiye gittiğini söylüyor. 20 yıldır bir ülke Kosova ve şu anda kadın bir başbakanı, cumhurbaşkanı, bilmiyorum şu an politik düzeni. Kadın bir yöneticisi var en azından ülkenin. Birçok büyükelçisi var ve yüksek düzeylerde çalışan kadın yöneticileri, çalışanları var. Tabii ki de bu filmin kadınları cesaretlendirmesi, çıkıp eğitim almaları, iş elde etmeleri konusunda cesaretlendirmesini tabii ki de kendisi de istiyor. Erblin, thank you for participating in our Q&A interview. I hope we can see your upcoming projects. Also, I want to ask you, I heard that you are making a feature film too. Is that correct? Yes, I'm making my first feature film in Kosovo. Wearing a shirt with the name of it. It's called I Love You More.
I'm just promoting it everywhere I go. I even have a mask that I wear at work. But yeah, it's again relationship between the children and their parents, and it's about it's gonna be the first queer film in Kosovo told by a queer filmmaker, and I'm very happy to shine some light on that issue as well. It's about love, first love. Yeah. Thank you so much for the invitation, and thank you, Izmir Film Festival, for including Laura in the festival. The honor is ours. Kendisi bir uzun film metraj da yapıyor şu anda. Adı I Love You More. Onu da sanırım gelecek günlerde göreceğizdir. Kosova'da yapılan ilk eşcinsel filmi olarak, eşcinsel yönetmen olarak ilk yapılan film olacağından bahsetti. O haberleri de bekliyor olacağız. Erblin, thank you so much again. I hope we can see you later too. Thank you. Me too. Have a good Evet, söyleşilerimize Nina filminin yönetmeni Hristo Simeonov'la devam ediyoruz. Hi Hristo. Hi. Hi, Mut. I hope you're Nice okay. to see you. Yeah, I'm ready. We can Okay. start. If you're ready. I will ask you some questions, and if you want to add something to the questions or tell something about your movie, you can participate too. But I want you to pause time to time so I can translate. I see. You hear me? Yeah. Okay. First of all, Hristo, you were in our festival last year too, and you were with Demos Forest, and you returned home with an award too. I hope you can manage that this year too. The first thing I want to ask about the actress of your film. She had really good performance. Was she an actress? No, she's not an actress, and but she's a kid, and I think that there is in Bulgaria there is no actors, professional. But this girl, I used to work with her in my previous short film, and yeah, in some kind, she is an actress already. Hristo, With some şunu credits. sordum. Filmindeki oyuncunun gerçekten bir oyuncu olup olmadığını, çünkü çok iyi bir performans sergilediğini ve gerçekten oyunculuk anlamında gözümüzü doldurduğundan bahsettim. Ama gerçekten bir oyuncu olmadığını söyledi. Bulgaristan'da da profesyonel anlamda çocuk oyuncuların olmadığını söyledi. Hristo, I want to talk about the subject of your film. The hypocrisy of the woman who tries to help her is a great reflection of the society. It was your main subject on this movie. Yeah, somehow yes, but it's you know, we can talk about this without any judgment to this woman. I think it's probably yeah, and I think also that it's just I'm using that just to show better the, of course, this character of the kid of Nina,
and yeah, nothing. It's not actually. It's not my favorite part of the film. These scenes with the woman, and yeah, I think that this is the most script part in the film, and it's very predictable and yeah. And I think Kendisine şunu it's, sordum. yeah, maybe Filmde the kadının best. Nina'ya yardım etmeye çalıştığı kısım toplumun bir anda ikiyüzlülüğünü, sorunun ne olduğunu bilmeden direkt çözüme ulaşmaya çalışmanın bir göstergesi, güzel bir göstergesi olduğunu sordum. Hristo bu konuda evet olabilir ama ana düşüncem bu değildi ve bu aslında filmin en senaryolaşmış kısmıydı dedi. Hristo, do you want to add something? Also, I heard that you are making a feature film too. Can you tell about? Mm, Is that correct? Are yeah, you making yeah, a of feature course. I'm preparing, but it's yeah. This is the first steps right now. I'm doing, and yeah, it's probably it's too early to talk about this Okay. project. Yeah, because I'm just in Kendisine the beginning. tekrar şunu sordum. Bir uzun metraj film üzerinde çalıştığını duymuştuk ama bunu konuşmak için çok daha erken olduğunu, daha ilk adımları attığını söyledi. Hristo, I hope we can see you again in the award ceremony too. I'm wishing you all the best and see you again. Thank you for participating too. Thank you. Take care. Yeah, thank you. Evet, önümüzdeki seans, 7 seansı şu anda başlamış olmalı sanırım. Bu seansımızdan sonra uluslararası film yönetmenleriyle söyleşilerimize tekrar devam edeceğiz. 8.30 gibi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.